Okay, I'm connecting to Zoom, to YouTube. Okay, we are live now. Bismillahirrahmanirrahim. I'm connecting to Zoom, to YouTube. Kita memasukkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sidang Dewan yang dihormati, selamat bertemu dalam persidangan kita bagi sesi kali ini. Persidangan kita bagi sesi kali ini akan dimulakan sekarang. Izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan menyampaikan hujah-hujah serta bidasan pada sidang kali ini. Pihak kerajaan daripada pasukan akan diwakili oleh Huzaifah bin Omar sebagai Perdana Menteri, Ahmad Wardani bin Muhammad sebagai Timbalan Perdana Menteri dan juga Siti Khadijah bin Sultan sebagai Menteri Pertahanan. Pihak pembangkang pula daripada pasukan yang diwakili oleh Siti Khadijah bin Sultan sebagai Ketua Pembangkang, Afiq Asma bin Muhammad sebagai Timbalan Ketua Pembangkang dan juga Muhammad Tirmizi bin Rabidin sebagai Pembangkang ketiga. Barisan juri yang akan mengadili sidang pada kali ini pula ialah Afzal Syazwan bin Zulkifli dan juga Muhammad Nabil Fikri bin Jupri. Seterusnya, izinkan saya memperingatkan ahli-ahli yang berhormat akan peraturan dan tata cara semasa Dewan kita bersidang. Pertama, isu sensitif yang berkaitan dengan agama, perkauman dan menyentuh peribadi seseorang adalah dilarang sama sekali, termasuklah penggunaan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mengukuhkan hujah. Kedua, setiap pendebat diberikan masa selama 5 minit bagi setiap seorang. Loceng pertama akan dibunyikan pada minit pertama, menandakan pihak lawan boleh memberikan celahan. Loceng kedua akan dibunyikan pada minit keempat, menandakan pihak lawan tidak lagi boleh untuk memberikan celahan, dan loceng terakhir akan dibunyikan 2 kali pada minit kelima, menandakan ucapan pendebat sudah tamat. Bagi sesi penggulungan, masa yang diberikan adalah sebanyak 3 minit sahaja dan kedua-dua pihak tidak boleh memberikan celahan semasa sesi penggulungan sedang berlangsung. Dengan usul, Dewan ini akan menggunakan undang-undang bagi mewujudkan negara bebas penggunaan straw plastik. Saya dengan sukacitanya menjemput Perdana Menteri untuk membentangkan kes perdebatan. Dengan itu, saya mempersilakan.
Dipersilakan Huzaifah Omar selaku pihak kerajaan untuk memulakan sesi debat bahasa Melayu. Huzaifah diminta untuk unmute-kan mikrofon. Yes. Maaf Tuan, tapi daripada perwakilan kerajaan, Perdana Menteri ialah Umi Khalidah. Umi Khalidah. Ya, saya. So kita jemput Umi Khalidah untuk memulakan. Persilakan. Diminta kepada Umi Khalidah untuk memperkenalkan seterusnya membahaskan debat kita pada hari ini. Persilakan.
Okey, kita bagi masa 1 minit lagi. Kalau ikut Umi punya Zoom dia tak responding, kita tak sure connection dia macam mana. Kita tengah tunggu ya. So maybe moderator boleh cakap sikit sementara kita nantikan. Maaf atas kesilapan teknikal. Untuk sekarang ini kita masih menunggu Umi Khalidah sebagai Perdana Menteri untuk memberikan ucapan pembukaan konsep serta hujah. Jadi kita akan memulakan debat ini dalam masa 1 minit sahaja lagi. Jadi memandangkan Umi Khalidah sudah sampai, dengan ini saya menjemput Perdana Menteri iaitu Umi Khalidah untuk menyampaikan pembukaan konsep serta hujah. Dengan ini dipersilakan. Cubaan suara. Cubaan suara. Okey, Umi boleh mula ya. Suara okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Barisan Kerajaan, Perwakilan Pembangkang, seterusnya Warga Dewan. Usul pendebatan Dewan pada hari ini adalah Dewan ini akan menggunakan undang-undang bagi mewujudkan negara bebas penggunaan straw plastik. Saya teruskan dengan gerak kerja pertama saya, iaitu pendefinisian usul. Usul pendebatan pada hari ini kami cerakinkan kepada 2 frasa. Yang pertama, menggunakan undang-undang, dan yang kedua, bagi mewujudkan negara bebas penggunaan straw plastik. Saya mulakan dengan pendefinisian frasa kedua, bagi mewujudkan negara bebas penggunaan straw plastik. Jadi warga Dewan, pertama, melihat kepada status quo statistik penggunaan straw plastik semasa di Malaysia, straw merupakan 10 barangan plastik paling banyak di laut. 2,000 tan straw plastik ditemui di laut setahun dan kira-kira 2 bilion ringgit ekonomi negara rugi kerana ekosistem laut terjejas berpunca daripada straw plastik. Kedua, pelbagai langkah telah diambil pihak kerajaan untuk mengurangkan penggunaan straw plastik. Sebagai contoh, di Miri, kempen Jangan Guna Straw Plastik telah dilaksanakan oleh Majlis Bandaraya Miri dalam usaha untuk mengurangkan penggunaan straw plastik. Selain itu, kempen Hindari Plastik Sekali Guna turut diadakan pihak kerajaan selaras dengan izin Malaysia's Roadmap towards Zero Single Use Plastics. Namun, inisiatif kerajaan ini membuahkan hasil yang tidak signifikan, iaitu tidak mencapai matlamat sebenar yang diinginkan oleh pihak kerajaan, iaitu dalam persidangan alam sekitar pada tahun 2018, kita
kita mensasarkan menggunakan straw plastik konvensional berasaskan hidrokarbon sebanyak 10% sahaja atas faktor yang mendesak. Tetapi apa yang berlaku di Malaysia, peratus bancian rambang teratas 54 kawasan seluruh Malaysia adalah kira-kira 60%, dan Kementerian Wilayah menjangkakan kalau tiada langkah yang diutarakan, kita akan statik pada angka ini. Disebabkan tidak tercapainya matlamat yang diinginkan, maka hadirlah frasa pertama menggunakan undang-undang. Menggunakan undang-undang secara dasarnya, kami definisikan sebagai penggubalan undang-undang larangan dan pengharaman penggunaan straw plastik di premis makanan seluruh Malaysia secara berperingkat. Undang-undang secara berperingkat akan berlaku dalam 3 fasa, iaitu pertama sekali adalah pendidikan awal sebagaimana yang telah kerajaan jalankan, contohnya kempen-kempen dan juga pendedahan kepada keburukan-keburukan straw plastik. Yang kedua, pemberitahuan larangan kepada premis-premis perniagaan, dan yang ketiga adalah penguatkuasaan secara menyeluruh. Dalam kita menggunakan undang-undang, tidak pernah bermaksud kita ingin menghentikan inisiatif lain. Undang-undang ini hanya menjadi tambahan atau sokongan kepada inisiatif sedia ada. Selesai pendefinisian usul pendebatan, kami menyokong usul pendebatan pada hari ini melihatkan kepada unjuran positif undang-undang bagi mewujudkan negara bebas penggunaan straw plastik. Yang Mak Berhormat, Beban bukti kami galas kepada perwakilan pembangkang hanya nafikan sahaja kelebihan undang-undang dalam mewujudkan negara bebas penggunaan straw plastik tanpa membangkitkan mana-mana entiti ataupun isu-isu lain dalam pendebatan. Saya kira selesai semua perkara dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka tirai penghujaan pertama pada hari ini, iaitu undang-undang menggalakkan penggunaan straw plastik secara mandatori. Menurut dengan izin off-season behavior, undang-undang bersifat galakan mandatori, tidak dinafikan. Kesemua inisiatif yang pernah dilakukan kerajaan ada kelebihan dan mempunyai pencapaian masing-masing. Namun, keterpaksaan itulah yang akan membawa kepada kerelaan. Kita ambil contoh yang menguatkan kuasa larangan penyediaan penyedut minuman plastik secara automatik di semua premis-premis makanan yang berkuat pas kuasa bermula 1 Julai 2019. Seterusnya, baru-baru ini 6 Februari 2020, Jacqueline David memberi pernyataan tentang MDKS dengan izin Kuching City Council telah memulakan pengharaman penggunaan straw plastik di Kuching, Sarawak yang bermula pada 1 Mac sebagai percubaan dan dikuatkuasakan sepenuhnya pada 1 April 2019. Pada awal 1 Januari 2020, dasar pengharaman ini telah mencapai tahap pematuhan 85% sekaligus mendorong ke arah penurunan penggunaan straw plastik di negeri tersebut. Mohon untuk terus bercadang. Sekian, terima kasih. Bagi pihak Dewan, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas pembukaan konsep dan hujah yang dikemukakan sebentar tadi. Saya juga ingin mengingatkan kepada para pendebat, waktu untuk berdebat hanyalah sebanyak 5 minit sahaja dan selepas itu anda hanya perlu untuk duduk. Baiklah, seterusnya dipersilakan pula Yang Berhormat Muhammad Tirmizi bin Rabidin sebagai Ketua Pembangkang untuk memberikan bidasan balas serta hujah di meja perwakilan pembangkang. Dengan ini saya mempersilakan.
Percubaan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat Tuan Yang di-Pertua Dewan, rakan-rakan pembangkang kerajaan serta hadirin sekalian. Assalamualaikum dan salam perdebatan buat semua. Baik, warga Dewan, usul pada hari ini masih sama, iaitu Dewan ini akan menggunakan undang-undang bagi mewujudkan negara bebas penggunaan straw plastik. Dan di perwakilan kerajaan, hari ini mereka gagal untuk ceritakan kepada kita bagaimanakah sebenarnya keadaan penggunaan undang-undang ini secara jelas. Sebab pada fasa dan peringkat pertama, iaitu dalam fasa pertama mereka iaitu bagi mewujudkan sebuah negara yang bebas penggunaan straw plastik, kami setuju untuk menerima status quo yang mereka ceritakan. Pun begitu, masalah berlaku apabila masuk sahaja kepada frasa menggunakan undang-undang. Mereka katakan menggunakan undang-undang ini ada peringkat-peringkatnya, iaitu menggunakan dengan melaksanakan pendidikan, dan setelah pendidikan wujudnya pendedahan, dan setelah pendedahan wujudnya hukuman. Pun begitu sidang warga Dewan, sedar ataupun tidak, apabila kita lihat semula keadaan dalam usul kita pada hari ini, kita tetap berpegang pada penggunaan undang-undang, iaitu apabila kita katakan undang-undang ini hanya melibatkan tentang penggunaan dalam perutusan perlembagaan yang tertentu tanpa mengait kira perkara-perkara lain sebagai contoh pendidikan dan juga pendedahan. Makna kata, kalau perwakilan kerajaan hari ini ingin bawakan tentang pendedahan dan juga pendidikan itu, amatlah tidak berkait rapat dengan usul yang ingin kita bincangkan pada hari ini. Dan masalah dalam hujah pertama perwakilan kerajaan hari ini. Dalam hujah ini, apa yang beliau ceritakan hanyalah berkenaan tentang kawasan-kawasan yang melaksanakan pengharaman dan juga larangan penggunaan straw ini. Pun begitu warga Dewan sekalian, pada akhir hujah ini, beliau tetap gagal untuk ceritakan apakah kesan pada akhirnya kawasan-kawasan ini yang menjalankan larangan ini, adakah baik ataupun buruk impaknya. Adakah kawasan ini terus bebas penggunaan straw plastik? Itu yang tidak pernah dijelaskan oleh Datuk yang amat berhormat Perdana Menteri pada hari ini. Maka saya kira bila mana konsep perwakilan kerajaan sudah gagal untuk diceritakan, maka hujah-hujah mereka turut gagal untuk diceritakan. Baik, kronologi perdebatan kami di perwakilan pembangkang, kami akan buktikan kepada anda bagaimana pertamanya wujud kelemahan dalam undang-undang dalam undang-undang ini, dan yang kedua kami akan ceritakan kepada anda wujudnya alternatif lain dalam kita menyelesaikan masalah-masalah ini. Baik, terus kepada hujah pertama saja berkenaan kelemahan undang-undang. Sidang Warga Dewan, sebenarnya sesebuah undang-undang ini diwujudkan hanyalah sebagai salah satu dasar untuk melengkapkan dasar-dasar dalam sesebuah negara kita. Tanpa kita sedar, sebenarnya undang-undang tersebut tidak pun dapat memenuhi kriteria sebenar dalam konteks alternatif penyelesaian secara holistik. Sebab apa warga Dewan sekalian? Sebab tidak memenuhi tiga perkara ini. Yang pertama, tidak memenuhi keadaan mendidik, dan yang kedua menghukum, dan yang ketiga mengikat. Namun yang dipenuhi hanyalah menghukum sidang warga Dewan. Dan apabila kita melihat kepada frasa bebas itu, ia merujuk kepada keadaan yang mana negara kita ini 100% ataupun terus sememangnya terhindar daripada penggunaan straw plastik tersebut. Pun begitu, kenapa pada hari ini pelaksanaan pelbagai undang-undang sehingga melibatkan ribuan ringgit denda tidak pun berjaya untuk menyelesaikan pelbagai masalah yang kita ingin selesaikan. Contohnya warga Dewan, Akta Alam Sekitar yang melarang keras pembuangan bahan kimia pencemar ke dalam sungai. Sehingga kini warga Dewan sekalian, negara kita pun belum bebas daripada masalah ini. Makna kata, apakah keadaan sebenarnya undang-undang ini mampu untuk menyelesaikan ataupun memberikan negara kita ini bebas daripada masalah yang kita ingin selesaikan. Menurut Ketua Laboratori Kesejahteraan dan Kesihatan Sosial Belia Institut Pengajian Sains Sosial Universiti Putra Malaysia, statistik peningkatan pencemaran sungai semakin meningkat saban hari dengan 51 sungai dalam kategori tercemar dan sebagainya warga Dewan sekalian. Makna kata, walaupun kita jalankan undang-undang ini, pelbagai inisiatif dalam undang-undang, belum janjikan kita untuk kita berikan kita kebebasan daripada satu-satu perkara itu. Makna kata warga Dewan sekalian, undang-undang ini adalah lemah dalam mewujudkan sebuah negara yang bebas penggunaan straw plastik. Maka itu sahaja dari saya, mohon usul pada hari ini dipertimbangkan dan dibangkang seisi Dewan. Assalamualaikum.
Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Pembangkang atas bidasan dan pemberian hujah sebentar tadi. Dengan ini, saya menjemput Timbalan Perdana Menteri untuk memberikan hujah dan bidasan balas. Dengan ini dipersilakan. Cubaan suara jelas ke? Suara okey, cuma buang green screen ya, Huzaifah. Oh, buang green screen. Tak boleh lah tuan. Pakai virtual background, tetapi yang I have a green screen belah kiri itu antik kat situ. Tapi dia dia kata your computer doesn't meet the minimum requirement to use this feature. Okey, tak apa. Pakai yang tadi je. Maaf. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim, warga Dewan. Saya yakin lagi percaya kekecohan Dewan atas talian pada hari ini bukan berpunca daripada virus corona yang merebak, tetapi berpunca daripada perwakilan pembangkang yang mudah koyak. Maka, mari kita mulakan rentak perwakilan kerajaan yang kedua dengan menyemak imbang kembali apakah yang berlaku di meja perwakilan pembangkang. Sebelum itu, terima kasih Tuan Yang Dipertua, perwakilan kerajaan perwakilan pembangkang. Seterusnya warga Dewan yang sudi bersidang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdebatan saya titipkan buat anda semua. Warga Dewan, usul kita pada hari ini, Dewan ini akan menggunakan undang-undang bagi mewujudkan negara bebas penggunaan straw plastik. Warga Dewan sekalian, mari kita nilai apakah masalah sebenarnya berlaku di meja perwakilan pembangkang. Selaku perwakilan kerajaan yang baik, kami tak ada masalah untuk perwakilan pembangkang membetulkan apa yang kami salah. Tetapi apa yang mereka bangkitkan hanyalah tin kosong, bising tetapi tidak membawa makna apa-apa. Kita nilai yang pertama, bagaimana mereka menuduh perwakilan kerajaan pada hari ini kami gagal kemukakan penggunaan undang-undang secara jelas. Mereka katakan undang-undang itu dicipta tidak berperingkat, warga Dewan sekalian. Pelik saya dengar, warga Dewan sekalian. Kerana apa? Kerana pada hari ini umum mengetahui sebuah penggubalan undang-undang akan berlaku secara berperingkat. Bermula dengan perbincangan di Parlimen, kemudian akan berlaku pemberitahuan dan notis makluman supaya rakyat semua sedar akan wujudnya satu undang-undang baru. Maka saya kira pertikaian yang dikemukakan oleh yang pertama di meja perwakilan kerajaan ini tidak membawa makna apa-apa, warga Dewan sekalian. Kedua, apabila mereka katakan bahawa hujah pertama kami hanya ceritakan tentang bandar-bandar yang menggunakan undang-undang sahaja. Warga Dewan, saya dengar pada hari ini saya berasa muskil dan kecewa. Kerana apa, warga Dewan sekalian? Undang-undang pengharaman penggunaan straw plastik ini belum lagi dijalankan di seluruh Malaysia. Kerana itu kami bawakan contoh yang sudah berlaku sahaja, iaitu di Selangor. Warga Dewan sekalian, itulah masalah yang gagal difahami oleh meja perwakilan kerajaan seawal pendefinisian, warga Dewan sekalian. Dan kerana masalah konsep mereka ini, tiba-tiba terpacul hujah pertama yang pelik, warga Dewan sekalian. Iaitu hujah pertama mereka berbicara tentang apa? Berbicara tentang kelemahan undang-undang, warga Dewan sekalian. Kita nilai bagaimana mereka katakan undang-undang pada hari ini hanya dasar, tidak memenuhi 3 ciri-ciri yang mereka letakkan mendidik, menghukum dan mengikat, warga Dewan sekalian. Mereka kata undang-undang sekadar menghukum, warga Dewan sekalian. Mesej moral yang mereka cuba untuk sampaikan seakan-akan hukuman itu tidak boleh dikenakan kepada pesalah laku. Seakan-akan biarlah orang buat salah terus bersalah dan biarlah alam sekitar kita terus dicemar, warga Dewan sekalian. Inilah masalah yang berlaku di meja perwakilan kerajaan pembangkang, warga Dewan sekalian. Seterusnya, apabila mereka mengatakan bahawa ada akta alam sekitar untuk mengawal pembuangan sampah ke dalam sungai namun tidak berjaya. Mereka gagal untuk menganalisis fakta ini. Kerana apa, warga Dewan sekalian? Akta tersebut hanyalah akta notis pencegahan, warga Dewan sekalian.
bukanlah notis pengharaman warga dewan sekalian. Sebab itu tidak berjaya. Kerana itu kami datangkan usul undang-undang untuk mengharamkan straw plastik sehingga dapat mencapai matlamat yang kami letakkan 10% penggunaan straw plastik berasaskan hidrokarbon warga dewan sekalian. Saya kira selesai pembidasan, nampaknya ada yang berminat, silakan satu. Ya, Mak Berhormat, yang pertama sekali, kalau kita dah laksanakan perkara ini di Kuching, apakah hasilnya? Dan yang kedua, kalau kita laksanakan undang-undang ini, apakah tindakan yang akan dikenakan kepada masyarakat yang melanggar? Yang Berhormat, untuk soalan yang pertama telah dinyatakan oleh Perdana Menteri saya bahawa pengurangan penggunaan straw plastik secara drastik berlaku di Kuching. Dan apabila undang-undang ini dilanggar, akhirnya tindakan hukuman akan dikenakan seperti denda dan sebagainya. Inilah keadaan yang menunjukkan denda itu mendidik, menghukum dan mengikat mencapai ketiga-tiga matlamat yang ingin dicapai oleh perwakilan pembangkang. Saya kira tiada masalah dengan izin laluan yang diberikan oleh perwakilan pembangkang. Saya harap mereka semua faham yang kedua dan yang ketiga. Saya kira selesai pembidasan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim tanpa sebarang izin laluan. Saya buka hujah kedua. Undang-undang meletakkan standard piawaian khusus untuk sebuah komuniti. Warga dewan sekalian, menurut Prof. Ronak Dorkan dalam makalahnya Lost Empire menyatakan bahawa undang-undang merupakan tiang seri dalam mencapai data tertentu bagi masyarakat. Membuktikan apa sebenarnya? Untuk kita mencapai satu data khusus dalam sebuah masyarakat, kita perlukan undang-undang. Contohnya, seperti kita ingin capai pengurangan perokok pasif sebanyak 30%. Kita kenakan undang-undang pengharaman ataupun larangan merokok di premis makanan untuk menyokong larangan merokok di premis makanan tertutup yang telah digubal pada tahun 1993. Dan saya percaya keadaan ini perlu dilakukan keadaan ini juga perlu dilakukan ke atas matlamat penggunaan straw plastik ini untuk kita capai matlamat itu warga dewan sekalian. Dan Kementerian Wilayah juga menyatakan bahawa mereka percaya dengan adanya undang-undang pada hari ini akhirnya dapat mencapai matlamat pengurangan 10% penggunaan straw plastik warga dewan sekalian. Kita ambil contoh di Taiwan bagaimana 30% undang-undang, 30% pengurangan berlaku akibat undang-undang yang telah dilaksanakan di Taiwan warga dewan sekalian. Dan di Bali juga, pusat pelancongan utama di Indonesia juga mengemukakan dan menggubal undang-undang untuk mengawal pengurangan statistik pengeluaran dan penggunaan straw plastik ini warga dewan sekalian. Kesannya akhirnya selesai konflik sumber daya akuatik dan mencapai penggunaan 10% sahaja di Bali warga dewan sekalian. Rangkuman perdebatan saya telah tunjukkan bagaimana pada hari ini dengan adanya undang-undang akhirnya mampu untuk mencapai matlamat yang kita ingin capai dalam Dewan Perdebatan. Saya mohon untuk usul terus diterima Dewan. Assalamualaikum. Sekian sahaja ucapan daripada Timbalan Perdana Menteri iaitu Huzaifah bin Omar. Dengan ini, Dewan menjemput Siti Khadijah sebagai Timbalan Ketua Pembangkang untuk memberikan lagi hujah dan juga bidasan balas. Dengan ini, saya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Dengar ke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang di-Pertua Dewan, barisan kerajaan, barisan perwakilan pembangkang dan warga dewan yang sudi bersidang. Pada hari ini, saya sebagai Timbalan Ketua Pembangkang akan mencerahkan keadaan yang sedih gelap pada hari ini. Tugas saya yang pertama iaitu untuk membidas hujah yang berhormat Timbalan Perdana Menteri yang kedua dan juga membidas hujah pertama daripada Perdana Menteri. Dan seterusnya saya akan memberikan hujah daripada perwakilan pembangkang dengan kata kunci memupuk kesedaran dengan rela bukan paksaan. Jadi, hujah yang kedua daripada perwakilan kerajaan. Mereka katakan kami seolah-olah mereka katakan mereka perlukan undang-undang. Ya, kami di perwakilan pembangkang bukannya kami ingin menolak sepenuhnya kewujudan pelaksanaan undang-undang ini, tapi kami mencadangkan bahawa terdapat lagi inisiatif yang lebih efektif berbanding dengan hanya menggunakan pelaksanaan undang-undang semata-mata. Apa lagi yang mereka katakan? Mereka juga katakan bahawa mereka ingin mengharamkan straw seolah-olah kami di perwakilan pembangkang tidak mahu mengharamkan straw. Bukan begitu.
Tapi sambutlah, kami juga menyambut baik niat mereka untuk mengaramkan straw bersama-sama dengan mereka. Cuma kami lebih menyukai, kami lebih mencadangkan inisiatif lebih efektif berbanding dengan pelaksanaan undang-undang semata-mata. Selesai hujah kedua, hujah yang pertama daripada perwakilan kerajaan, mereka katakan mereka mengadakan fasa penghapusan straw plastik di negara kita ini secara berperingkat. Dan pada peringkat pertama adalah pendidikan awal, larangan kepada permis-permis kedai, dan yang ketiga adalah secara menyeluruh. Warga dewan yang sudi bersidang. Pada yang pertama iaitu pendidikan awal. Sekiranya betul hanya dengan memberikan pendidikan awal kepada rakyat di negara kita yang mampu untuk menghapuskan straw plastik, jadi ini adalah penyataan yang sonsang di meja perwakilan kerajaan. Kerana apa? Saya bagi contoh. Di sekolah sekarang, kita ada subjek pendidikan jasmani dan kesihatan. Tetapi subjek ini tidaklah mengurangkan obesiti dalam kalangan pelajar. Jadi sama seperti hal ini. Walaupun kita mewujudkan pendidikan awal, tetapi itu tidak bermakna kita boleh menghapuskan straw plastik dengan adanya pelaksanaan undang-undang pendidikan di peringkat pendidikan awal ini. Yang kedua, larangan kepada permis-permis kedai. Larangan kepada permis-permis kedai ini telah pun bermula daripada 1 Januari 2019. Tetapi pada masa kini, adakah kes-kes straw plastik ini sudah terhapus sepenuhnya? Tidak sama sekali. Kerana apa? Kerana masih ada perkara yang perlu dinaik taraf dan akan saya bentangkan sebentar saja lagi. Jadi habis hujah yang pertama, saya akan teruskan dengan hujah kedua daripada meja perwakilan pembangkang. Jadi dari sini daripada hujah saya akan berikan kepada 3 fasa, iaitu fasa yang pertama, mengapa pelaksanaan undang-undang tidak efektif dalam isu ini. Yang kedua, realiti semasa generasi kini. Marilah sama-sama kita lihat penerimaan mereka. Dan yang ketiga, inisiatif mudah yang lain. Dan akhir sekali, sama-sama kita nilai efektifkah pelaksanaan undang-undang untuk menghapuskan straw plastik di negara kita. Jadi, yang pertama iaitu pelaksanaan undang-undang tidak efektif untuk isu ini. Mengapa? Kerana penghasilan sampah harian meningkat sebanyak 100.75% kepada 38,142 tan pada tahun 2018 berbanding dengan 9,000 tan pada tahun 2005. Kes ini menunjukkan rakyat Malaysia masih lagi tidak sedar akan kepentingan untuk menjaga alam sekitar. Jadi dan selain itu juga pengerusi Majlis Penasihat Pengguna Negara juga menyatakan bahawa kadar kitaran semula direkodkan pada tahap rendah iaitu 28% dan sasaran ditingkatkan kepada 30% pada tahun ini. Hal ini menunjukkan rakyat di negara kita masih belum sedar kepentingan untuk menjaga alam sekitar. Dan jadi adakah dengan melaksanakan undang-undang ia akan membuatkan seluruh rakyat di negara kita untuk tidak langsung menggunakan straw plastik. Jadi pada pandangan kami ia bukanlah satu cadangan yang efektif. Yang kedua iaitu realiti semasa generasi kini. Okay, seperti yang kita lihat mengikut kajian yang dilakukan oleh Matt Crindle, seorang pengkaji sosial dan demografi daripada Australia. Beliau mengatakan bahawa generasi kini mereka lebih memerlukan pemimpin yang tidak menghukum atau mengarah mereka, tetapi memerlukan seorang yang memberikan inspirasi kepada mereka. Jadi dengan melaksanakan undang-undang ini seolah-olah ia memaksa rakyat-rakyat untuk menghapuskan penggunaan straw plastik secara terus. Jadi sebagai contoh mudah inisiatif saya diberikan ialah kita boleh menggunakan laman web di internet ataupun media-media sosial, kerana kini bukan saja selebriti yang mempunyai pengikut yang tinggi di media sosial, maaf yang dipetua, malah pemimpin-pemimpin negara kita juga banyak diikuti di media sosial. Dan dengan cara ini mereka boleh menginspirasi dan mengadakan lebih banyak kempen melalui laman-laman web internet dan juga di media sosial. Lebih banyak dan selain itu juga dengan capaian internet yang meluas, iaitu pada tahun ini di negara kita sahaja 90% seisi rumah mempunyai penggunaan internet di rumah mereka. Jadi tidak mempunyai masalah sekiranya kita mahu menggunakan internet
dan media sosial untuk menyampaikan kempen ini kepada seluruh masyarakat di negara kita, dan ia merupakan suatu inisiatif yang lebih efektif. Selain itu juga, jadi dalam 3 analisis pelaksanaan undang-undang, boleh saya katakan pelaksanaan undang-undang agak kurang efektif. Kami tidak mengatakan kami menolak sepenuhnya undang-undang. Kami menerima, tapi kami mencadangkan lagi inisiatif-inisiatif yang lebih efektif. Jadi yang pertama, boleh saya rangkumkan bahawa yang pertama, kesedaran untuk menjaga alam sekitar masih kurang dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, generasi kini memerlukan pendedahan yang berbeza. Dan yang ketiga, penggunaan internet dan sosial media contohnya dapat memupuk kesedaran yang lebih efektif. Jadi saya mohon usul ditolak Dewan. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Timbalan Ketua Pembangkang atas bidasan dan hujah sebentar tadi. Dengan ini sudah tamat pembentangan hujah bagi kedua-dua pihak, kerajaan maupun pembangkang, dan kita akan beralih kepada sesi pembidasan bagi kedua-dua belah pihak. Dengan ini tanpa membuang masa, saya menjemput Ahmad Wardani selaku Menteri Pertahanan untuk menyampaikan bidasan beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Tes. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Yang di-Pertua Dewan, Barisan Pembangkang dan sebagainya. Jadi seperti yang dipertikaikan oleh Tuan Pembangkang, pendidikan awal tidak berkesan. Ini apa yang dikatakan oleh pembangkang kedua. Pendidikan awal tidak berkesan ini adalah satu fakta yang tidak berstatistik. Dia tidak nyatakan adakah betul pendidikan kesihatan atau jasmani itu mengurangkan obesiti. Itu adalah salah satu konfirmasi yang bahawa kumpulan pembangkang ini menyatakan pandangan mereka tanpa apa-apa fakta yang munasabah. Jadi mereka memberikan pertikaian yang sangat tidak efisien. Jadi dengan meneruskan lagi, saya nak membidas hujah yang pertama yang tadi, undang-undang tidak efektif. Sebagai contoh yang dikatakan, undang-undang walaupun dikuasakan tapi masih tidak menyelesaikan apa-apa masalah. Undang-undang ini tidak menyelesaikan masalah kerana dia tak dikuasakan, kerana tak ada apa-apa ketegasan yang dilakukan dalam undang-undang tersebut. Sebab itu undang-undang ini tidak efektif. Selain daripada itu, fasa kedua yang dinyatakan oleh Tuan Pembangkang iaitu inisiatif lain. Inisiatif lain ini bagi saya ini adalah peribadi sendiri. Tidak perlu diwajibkan, kerana kita boleh lakukan inisiatif ini dengan undang-undang sekaligus. Internet dan media sosial segalanya tak perlu undang-undang tidak perlu dibuat. Undang-undang tidak perlu digagalkan. Undang-undang boleh saja dibuat dengan inisiatif ini. Tidak ada apa-apa yang perlu dibatalkan dengan undang-undang ini. Satu lagi yang saya ingin sampaikan kepada yang Dewan sekalian, Ivan Pavlov, tokoh psikologi, dia menyatakan tentang operant conditioning dan classical conditioning. Jadi dalam operant conditioning itu dia nyatakan tentang punishment dan reward. Jadi apabila sesuatu itu, kalau kita nak ubah behavior dia, jadi kita mestilah berikan dia punishment ataupun reward. Jadi sebagai contoh, dalam undang-undang ini kita berikan punishment. Bila dia melanggar peraturan, dia akan dapat denda. Bila dia dapat denda, dia tak akan buat lagi perkara tersebut. Sama juga seperti reward, kalau dia ikut undang-undang, dia akan dapat reward. Kalau dia tidak ikut, dia tidak akan dapat reward. Jadi itu apa yang dikatakan oleh Ivan Pavlov. Jadi sebelum saya meneruskan dengan hujah saya persilakan untuk izin laluan. Terima kasih, betul.
Pada tahun 2018, menurut kajian survei daripada Harian Metro, 59% daripada rakyat Malaysia tidak bersetuju larangan menggunakan straw plastik. Jadi boleh kita mengubah tindakan mereka kalau mengikutkan classical conditioning. Terima kasih Tuan Pembangkang. Jangan risau, saya akan jawab soalan itu dalam hujah saya. Jadi dalam hujah saya ini, apa yang saya nak katakan, soalan Tuan Pembangkang tadi, ramai orang tak setuju untuk adakan undang-undang tidak dibenarkan menggunakan straw plastik. Apakah tujuan mereka? Kenapa mereka tidak mahu menggunakan straw plastik? Sebab mereka mahu menggunakan straw lagi murah. Ini telah berlaku di Selangor. Selangor membuat penggunaan straw besi. Jadi penggunaan straw besi, orang tak perlu lagi untuk menggunakan straw plastik. Masalah plastik juga tidak akan berlaku. Jadi kita kena ada sebab kenapa mereka tidak perlukan undang-undang untuk hentikan penggunaan plastik ini. Jadi apa yang hendak saya katakan adalah undang-undang ini bukanlah hukuman semata-mata. Dia adalah untuk memperbaik dan memperbaiki orang-orang yang di dalam negara tersebut. Jadi itu saja daripada saya. Saya menyokong menggunakan undang-undang bagi mewujudkan negara bebas penggunaan straw plastik. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Ahmad Wardani atas pembidasan yang cukup menarik. Jadi seterusnya saya menjemput pendebat terakhir dalam ucapan substantif iaitu Afiq Akmal untuk memberikan bidasan balas. Dengan ini saya menjemput Afiq Akmal untuk memberikan bidasannya. Tuan Yang di-Pertua, masalah pihak perwakilan kerajaan hari ini mudah. Kita lihat, mereka tidak faham usul Dewan Perdebatan, Tuan Yang di-Pertua. Mereka gagal dalam mencerap usul Dewan Perdebatan. Kita lihat yang pertama, mereka tidak faham di manakah sebenarnya titik tolak perdebatan, Tuan Yang di-Pertua. Hari ini, kerajaan dan pembangkang kita dua-dua bersetuju bahawa kita akan melupuskan straw plastik, hadirin dan hadirat sekalian. Tetapi hari ini, titik tolak perdebatan yang kita ingin nilai adalah adakah kita ingin menggunakan undang-undang ataupun tidak, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Itu sahaja kefahaman yang perlu untuk dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Baik, kita lihat dalam masalah mekanisme pembawaan pihak perwakilan kerajaan. Saya kira pembawaan mereka hari ini longgar. Dalam mekanisme mereka pertama sekali, status quo Dewan Perdebatan mereka hari ini tiada, Tuan Yang di-Pertua. Mereka tidak pernah untuk tunjukkan apakah sebenarnya keadaan semasa negara kita, Tuan Yang di-Pertua. Adakah hari ini kesemua sungai di negara kita tercemar, Tuan Yang di-Pertua? Sama ada hari ini sungai di belakang rumah saya pun tercemar disebabkan straw plastik, hadirin dan hadirat sekalian. Saya kira dalam pembawaan kerajaan sepatutnya mereka selitkan status quo Dewan Perdebatan. Adakah hari ini kita punya alam sekitar berada dalam keadaan yang teruk sehingga kita perlu untuk melupuskan straw plastik, Tuan Yang di-Pertua. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa hari ini kita perlu untuk melupuskan straw plastik, Tuan Yang di-Pertua? Adakah hari ini straw plastik ini menyumbang 100% kepada masalah alam sekitar kita, hadirin dan hadirat sekalian? Sepatutnya dalam meja perwakilan kerajaan tunjukkan straw plastik ini telah pun menyebabkan pelbagai berlakunya masalah kepupusan hidupan akuatik dan juga rosaknya kita punya sungai, hadirin dan hadirat sekalian. Maka itu dalam mekanisme mereka. Yang kedua pula, mereka hari ini tidak pernah untuk tunjukkan hukuman daripada yang pertama sehingga duduk yang ketiga, Tuan Yang di-Pertua. Dalam yang pertama bercerita kita akan beri hukuman. Yang kedua pula akan bercerita kita akan beri hukuman dan sampai yang ketiga. Tetapi hukuman apakah yang akan diberikan? Kalau betul mereka ingin bawakan ketiga-tiga hukuman yang akan mengikat, mengajar dan juga mendidik masyarakat, kita mampu untuk memberi hukuman seperti memberi mereka compound yang tinggi, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Itulah baru betul-betul hukuman yang kita akan berikan kepada masyarakat. Bukannya hanya bercerita atas angin sahaja, hadirin dan hadirat sekalian. Sebelum saya teruskan, dipersilakan yang paling kacak. Yang Berhormat, adakah Yang Berhormat perlu tunggu bahawa semua sungai tercemar baru kita ingin haramkan straw plastik?
Ya Mak Berhormat, saya kira anda dah salah usul. Saya kata hari ini kita bersetuju bahawa kita ingin melupuskan straw plastik. Tetapi kaedahnya berbeza Tuan Yang di-Pertua. Kerajaan pilih kaedah, kita memilih undang-undang. Pembangkang nafikan undang-undang dan kita bawa solusi yang baharu hadirin dan hadirat sekalian. Saya kira yang kedua, boleh ambil kerusi duduk di sebelah saya. Kita berdebat bersama-sama. Baik, kita lihat dalam hujah pertama meja perwakilan kerajaan hadirin dan hadirat sekalian. Hujah pertama mereka hari ini bersifat pincang apabila hujah yang pertama mereka bercerita tentang berlakunya pengharaman straw plastik Tuan Yang di-Pertua di Kuching. Tetapi hari ini apa yang dibawa oleh mereka? Yang kedua katakan hari ini kita belum laksanakan lagi perintah untuk kita mengharamkan penggunaan straw plastik. Tetapi hari ini yang pertama tidak pernah untuk katakan kita ada kesan yang berlaku di Kuching Tuan Yang di-Pertua. Tiba-tiba hadir yang kedua berkata pengurangan straw plastik secara drastik berlaku di Kuching Tuan Yang di-Pertua Dewan. Saya ingin tanyakan pertama kepada anda, apakah sebenarnya kayu ukur drastik di meja perwakilan kerajaan? Adakah drastik itu berlaku 0% pengurangan iaitu pencemaran alam sekitar yang berlaku di Kuching? Adakah itu Tuan Yang di-Pertua? Saya kira boleh untuk jelaskan dalam penggulungan anda sebentar lagi. Baik, itu dalam hujah yang pertama. Dalam hujah yang kedua, saya kira hujah kedua ini bersifat rentetan daripada hujah yang pertama. Sebab apa? Hujah yang kedua masih lagi bercerita berkaitan dengan negara-negara luar yang ingin untuk melaksanakan perkara ini. Saya kira perkara ini boleh dibawa, tetapi kedua-dua hujah ini perlu ditukar kepala hujah mereka. Biar saya rangka kes di meja perwakilan kerajaan. Kes perwakilan kerajaan perlu bergerak begini. Yang pertama mereka perlu untuk ceritakan bagaimana perkara ini iaitu biar saya terangkan kepada anda bahawa sebenarnya negara kita belum melaksanakan perkara ini dan kita perlu untuk melakukan perbandingan modal relatif. Kita perlu cari negara-negara luar yang telah mengharamkan penggunaan straw plastik Tuan Yang di-Pertua Dewan. Seperti contohnya negara Vanuatu dan negara Seychelles. Jadi saya terangkan kepada anda, daripada negara ini anda bawalah kepada kami fakta bagaimana negara ini telah melakukan pengharaman straw plastik dan akhirnya alam sekitar mereka selamat Tuan Yang di-Pertua. Itu dalam hujah yang pertama. Yang kedua, perlulah ditunjukkan di meja perwakilan kerajaan apakah respon rakyat berkaitan dengan straw plastik ini. Apakah respon rakyat daripada negara luar yang kerajaan mereka telah pun laksanakan pengharaman straw plastik? Adakah mereka melakukan ugutan dan sebagainya? Tidak Tuan Yang di-Pertua. Tunjuklah dalam hujah mereka bahawa hari ini kita rakyat terima dengan sebaiknya usaha yang telah pun dilakukan oleh kerajaan dalam menyelesaikan isu alam sekitar hadirin dan hadirat sekalian. Rangkuman pembawaan meja perwakilan kerajaan hari ini lemah. Dalam mekanisme mereka lemah, dalam hujah lagi lemah kerana dalam hujah tidak pernah untuk bawakan kepada kita perbandingan moral relatif, sedangkan dalam mekanisme mereka dalam keadaan status quo pun tidak pernah ditunjukkan di meja perwakilan kerajaan. Tetapi kita lihat pula hadir yang ketiga pada hari ini cuba untuk menyelamatkan pihak perwakilan kerajaan. Tetapi saya lihat hari ini yang ketiga pula ingin bersama pihak perwakilan pembangkang. Kita lihat yang pertama sekali, yang ketiga di meja perwakilan anda, sedar ataupun tidak, yang ketiga telah pun bercanggah dengan yang pertama dan yang kedua. Kerana apa? Pertama sekali beliau telah pun mengatakan bahawa hari ini kita mempunyai undang-undang, tetapi hari ini dalam undang-undang kita tiada penekanan hadirin dan hadirat sekalian. Adakah hari ini pembawaan di meja yang ketiga itu sendiri ingin katakan hari ini kita kurang penekanan dalam undang-undang? Maksudnya kalau kurang penekanan, betullah hujah pertama kami bawakan kepada anda kelemahan dalam mekanisme undang-undang itu sendiri Tuan Yang di-Pertua Dewan. Maka senyap perwakilan kerajaan. Maka saya kira pembawaan kami lebih telus. Pembawaan pembangkang kami tunjukkan kepada anda sebenarnya dalam mekanisme pelaksanaan kita yang lemah. Kita tidak perlu untuk laksanakan undang-undang. Malah kita mempunyai solusi yang lain. Yang kedua di meja perwakilan kami tunjukkan kita beri pendidikan kepada masyarakat. Kita beri mereka mesej moral di dalam pendidikan jasmani dan sebagainya. Dan inilah yang mampu untuk menerapkan lagi kepada diri masyarakat untuk menyerap nilai moral. Bukannya memberi undang-undang yang mekanismenya pun kita tak tahu celah mana Tuan Yang di-Pertua. Maka mohon untuk terus membangkang. Salam Aidilfitri, selamat berbuka. Sidang Dewan yang dikasihi, demikianlah tadi kita telah melihat dan mendengar hujah-hujah serta bidasan daripada ahli yang berhormat pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang untuk memberi peluang kepada ahli-ahli yang berhormat membuat persediaan ucapan bagi sesi penggulungan. Dewan ini akan ditangguhkan selama 1 minit sahaja bermula daripada sekarang.
sidang Dewan yang dihormati, perbahasan usul akan diteruskan dengan sesi penggulungan. Saya mulakan dengan mempersilakan Muhammad Tirmizi daripada perwakilan pembangkang untuk memberikan ucapan dahulu. Dengan ini, saya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bersuap kita kembali di arena penggulungan pada hari ini. Baik, Tuan Yang di-Pertua, dalam minit-minit terakhir akan saya lakukan dua gerak kerja yang utama. Pertama, saya akan ceritakan dan menggulingkan perwakilan kerajaan hari ini yang sudah tersarah usul. Dan yang kedua, saya akan terangkan kepada anda pembawaan murni kami di perwakilan pembangkang. Baik, terus kepada masalah di perwakilan kerajaan. Hari ini yang pertamanya warga Dewan, mereka tak pernah pun berjaya untuk jelaskan kepada kita undang-undang yang ingin mereka laksanakan itu bagaimana. Adakah pada hari ini kita ingin berikan denda, kompaun ataupun apa-apa sekalipun. Daripada awal bangkit yang pertama sehingga duduk yang ketiga, tidak pernah mereka jelaskan kepada kita hukuman itu ataupun undang-undang itu dijalankan bagaimana. Pertama. Kedua, hari ini mereka juga hanya bercerita kepada kita tentang kedua-dua hujah mereka itu adalah sama dan serupa. Sebab mereka ceritakan dalam hujah-hujah mereka ini tentang kawasan-kawasan yang telah pun berjaya untuk melaksanakan pengharaman penggunaan straw plastik. Pun begitu pada akhirnya kesan-kesan yang berlaku di kawasan tersebut tidak pernah mereka jelaskan. Adapun iaitu tentang daerah Bali di Indonesia. Pun begitu sedang warga Dewan sekalian, di Bali Indonesia ini mereka katakan pada hari ini sumber penggunaan mereka berkurang setelah mereka melaksanakan pelaksanaan undang-undang ini. Tapi mereka tidak pernah yang pertama menceritakan kepada kita apakah ciri moderatif antara negara Indonesia dan negara kita untuk mereka kaitkan negara Indonesia dan juga negara kita. Sebab itu apabila anda ingin kaitkan negara kita dengan negara luar, anda perlu untuk ceritakan kepada kita tentang apakah ciri-ciri moderatif yang wujud. Pertama. Kedua, mereka juga tidak pernah ceritakan adakah isu itu tidak akan berulang lagi ataupun tidak akan berulang lagi, sebab apabila kita cerita pasal berkenaan bebas itu, maka bebas itu merujuk kepada keadaan kita, negara kita ini sudah bebas dan tidak ada berulang kembali sedang warga Dewan sekalian. Dan masalah paling besar di perwakilan kerajaan hari ini, bangkit sahaja Perdana Menteri, beliau mengatakan kepada kita kononnya pada hari ini usaha untuk menghapuskan penggunaan straw plastik ini pada masa sekarang ini tidak signifikan. Makna kata saya ingin tanya perwakilan kerajaan, kalau saat ini tidak signifikan, maka anda ingin bawa apa dalam Dewan Perdebatan kita pada hari ini? Sebab kita semua bersetuju kita mahu hapuskan penggunaan straw plastik, namun tiba-tiba Perdana Menteri katakan pada masa ini tidak signifikan untuk kita hapuskan. Maka saya tertanya-tanya, apakah pembawaan perwakilan kerajaan hari ini? Baik, kita tinggalkan perwakilan kerajaan hari ini, kita beralih kepada perwakilan kerajaan yang lebih telus dalam membawakan rangka-rangka hujah yang lebih baik warga Dewan sekalian. Dalam hujah pertama, kami ceritakan kepada anda berkenaan kelemahan undang-undang ini kalau kita laksanakan dalam negara kita. Sebab yang pertama, kita nilai bagaimana apabila sebelum ini banyak undang-undang yang telah kita laksanakan, pun begitu pada akhirnya isu-isu berkenaan masalah-masalah skeptikal yang berlaku dalam negara kita ini belum lagi pernah untuk bebas daripada masalah tersebut. Pertama. Yang kedua, kami ceritakan juga kepada anda apabila masalah-masalah tersebut pada akhirnya walaupun ada perkara yang terubat sikit namun masih lagi berulang kembali dalam hujah pertama. Dalam hujah kedua kami ceritakan kepada anda apabila kita lebih baik untuk menceritakan tentang ataupun lebih baik kita mengatasi sebuah masalah itu melalui pendidikan ataupun dengan secara rela, bukannya dengan paksaan. Sebab itu kalau anda ingin laksanakan hukuman untuk mencapai kepada keadaan bebas, memang saya katakan tidak akan kita mampu untuk peroleh. Sebab itu kita perlu untuk stick pada keadaan yang lebih baik, iaitu kita berikan pendedahan yang lebih rela kepada semua rakyat dalam negara kita agar kita sama-sama boleh untuk selesaikan masalah ini tanpa sebarang paksaan sedang warga Dewan. Maka saya tidak akan bercakap lagi sebab saya yakin apabila kami di perwakilan pembangkang sudah berjaya untuk buktikan kepada anda bagaimana keadaan sebenarnya undang-undang
undang-undang ini tidak perlu pun untuk kita laksanakan dalam menghapuskan penggunaan straw plastik dalam negara kita, warga dewan sekalian. Sebab kita percaya untuk kita capai satu matlamat itu, kita ada cara yang lebih baik. Maka warga dewan sekalian, mohon usul di bangkang dewan. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Muhammad Tirmizi atas ucapan penggulungan bagi pihak perwakilan pembangkang. Untuk menutup tirai perdebatan, saya menjemput Huzaifah Omar untuk memberikan ucapan penggulungan bagi perwakilan kerajaan. Dengan ini saya menjemputnya. Mempersilakan. Puan, silakan. Warga Dewan, saya berasa kecewa kerana tidak dipilih untuk menjadi peserta debat Rakan Muda. Tetapi saya lebih kecewa dengan perwakilan pembangkang yang tidak pernah memahami tuntutan usul perdebatan seawal perdebatan ini berlangsung. Maka minta izin Tuan Yang di-Pertua untuk kita nilai apakah masalah perwakilan mereka. Pertama, tuduhan paling besar mereka berikan kepada kami apabila mereka katakan bahawa saya, yang kedua dan yang ketiga bercanggah. Kerana apa? Mereka kata, yang ketiga kata pada hari ini sudah ada undang-undang dan kami katakan tiada undang-undang, warga dewan sekalian. Namun sedar ataupun tidak, undang-undang yang dikatakan oleh perwakilan yang ketiga ialah undang-undang yang dijalankan di Selangor dan di Kuching, iaitu undang-undang yang telah dijalankan di tempat-tempat khusus, bukan keseluruhan negara, warga dewan sekalian. Maka saya kira atas penipuan besar yang diberikan oleh perwakilan pembangkang ini, mereka harus diberikan penalti yang sangat besar, warga dewan sekalian. Saya amat berduka cita. Seterusnya, kami kembalikan pertuduhan dan percanggahan ini kepada meja perwakilan pembangkang apabila yang ketiga mereka katakan kepada kami bahawa sebenarnya kami tidak membawa model relatif. Tiba-tiba bangkit semasa penggulungan mengatakan bahawa apa? Kami bawa model relatif tetapi tiada ciri-ciri model relatif, warga dewan sekalian. Keadaan ini menunjukkan percanggahan ketara di meja perwakilan pembangkang seawal perdebatan, warga dewan sekalian. Maka kita nilai konsep mereka. Pertama, mereka tidak habis bercerita mengenai kami yang tidak menyatakan bahawa hukuman apa yang ingin kami berikan. Tiba-tiba bangkit pula yang ketiga mengatakan bahawa apa? Beliau katakan bahawa kita patut kenakan kompaun, warga dewan sekalian. Kompaun yang membentuk hukuman undang-undang itulah yang menunjukkan bahawa sebenarnya mereka telah menyokong usul perdebatan, warga dewan sekalian. Mereka bersetuju untuk undang-undang kita laksanakan dengan adanya kompaun, warga dewan sekalian. Kita lihat bagaimana hujah mereka yang pertama bercerita tentang kelemahan undang-undang, warga dewan sekalian. Pertama, hujah pertama dan hujah kedua mereka ini bercanggah. Yang pertama mereka katakan ada kelemahan undang-undang. Yang kedua mereka katakan mereka terima undang-undang tetapi perlu ada inisiatif lain, warga dewan sekalian. Keadaan ini menunjukkan apa? Keadaan ini menunjukkan sebenarnya mereka tidak mempunyai asas yang kukuh dalam Dewan Perdebatan, warga dewan sekalian. Dan kita lihat bagaimana hujah kedua mereka berbicara tentang inisiatif lain. Kita perlu adakan kempen di media sosial, kita perlu adakan pendidikan dan sebagainya. Ya, tidak salah. Kita adakanlah kempen beribu-ribu, berjuta-juta kempen sekalipun. Tetapi kita perlu sokong dengan undang-undang untuk menghukum orang yang melanggar tindakan tata tertib kepada penggunaan straw plastik ini. Inilah yang ingin dimaksudkan oleh perwakilan kerajaan. Kami yakin, kami tidak kisah. Laburkanlah wang untuk lakukan kempen. Tetapi kita perlu juga undang-undang. Dan perwakilan kedua daripada meja perwakilan pembangkang juga bersetuju kita perlu terima undang-undang tetapi kita ada inisiatif lain. Kita lakukan semua inisiatif itu demi kesejahteraan bersama. Hujah kami bercerita bagaimana pada hari ini galakan, tindakan dan yang kedua adalah meletakkan standard. Kerana inilah yang menunjukkan sebenarnya undang-undang ini akhirnya dapat mencapai matlamat 10% penggunaan straw plastik, warga dewan sekalian. Di minit-minit akhir perdebatan, saya ingin jelaskan, saya sayangkan Malaysia. Kerajaan juga sayangkan Malaysia, pembangkang sayangkan Malaysia. Namun, saya yakin lagi percaya kerana cinta akan Malaysia, kita perlu sayangkan alam sekitar Malaysia. Kerana itu kita perlukan undang-undang untuk menyekat pengharaman penggunaan straw plastik di negara kita. Mohon untuk usul diterima 3/3 Dewan. Assalamualaikum, selamat petang. Sidang Dewan sekalian, dengan ucapan penggulungan oleh pihak kerajaan itu tadi, maka berakhirlah sudah persidangan Dewan kita pada kali ini. Sehingga bertemu semula pada sidang Dewan yang akan datang. Dengan ini, saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli-ahli yang berhormat serta seluruh Dewan yang telah bersama-sama menjaga keharmonian Dewan ini. Saya selaku Yang Arif Tuan Yang di-Pertua Dewan, dengan ini merendah diri mohon maaf atas
kesilapan teknikal seawal perdebatan tadi dan juga insya-Allah perkara ini akan diperbetulkan pada masa yang akan datang. Dengan ini Dewan ditangguhkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semua yang sudi mendengar, menonton MOOC Debate bahasa Melayu sebentar tadi, dan keputusan bagi pusingan yang pertama tadi, iaitu di antara wakil kerajaan yang disertai oleh Huzaifah, Ahmad Wadani dan Umi Khalidah, manakala pembangkang diwakili oleh Siti Khadijah, Afiq Ahmad dan Muhammad Tirmizi, dan pihak juri telah memutuskan kemenangan kepada pihak kerajaan. Terima kasih dan tahniah. Dan kita seterusnya kita akan pergi ke MOOC Debate yang seterusnya, itu dalam bahasa Inggeris. Dan kita ada peserta yang akan mengikuti bagi pihak government, represented by Aisyah Batrisha, Iyad Takif and Umar Fazlan. And the opposition consists of Aminah Batrisha, Nur Ain Sofina, as well as Khatijah Muslim.
And the motion for this mock debate is this House regrets boycott culture. I will pass this session to Arif Azik as our moderator today. And we have Iman as our edge call together with Mr. John. And we are ready. We are still waiting a few participants to participate, and I give Arif to continue the session. I will pass this session to Arif Azik as our moderator today. Yes, sir. And we have Iman as our edge call together with Mr. John. And we are ready. We are still waiting a few participants to participate, and I give Arif to continue the session. I will pass participant to participate, and I give Arif to continue the session. All right, sir. Can everyone hear me? Right. Yes. Thank you. So, is everyone from the government and the opposition team here present? Once present, we can now start the debate. So let me do a short name call for the, okay, so when your name is called, say I, all right? So for the government team, we have Iyad. We have Iyad. Yeah. And then and then we have Umar. Hi. Umar. Next we have Aisha. Aisha is there. Aisha, please turn on your mic. Next, for the opposition team, we have Noor Ain Sofina. Are you there? Hi. Next, we have Amina Patricia. Amina Patricia. Wait. I will wait for Amina Patricia. Wait. All ready? So we're waiting for Amina Patricia since she is having a break right now. Can I check Khatijah Musrin? Okay. So She's waiting to be let in. She cannot enter. cannot enter. All right then. So we'll wait until she gets to enter first lah, because we can't start the debate without her. Can we?
So, She's waiting to be let in. She cannot enter. right then. So we'll wait until she gets to enter first lah, because we can't start the debate without her. Arif, I think we have everyone here, so maybe you can check once again everything, and then we can run smoothly. Thank you. I'll be doing a short name call. So as usual, from the government team, we have Iyad, say aye. Here. We have Umar. Aye. Aisha. Yeah. From the opposition team, we have Nur Ain Sofina. Aye. Amina Patricia. Amina, your mic. Hi. Okay, next we have Khatijah Musrin. Khatijah Musrin. Are you there, Khatijah Musrin? She's muted. So it's Khatijah Musrin here. Never mind, I'll start lah. Now that Datuk is told me to start, I'll be starting. Okay, ladies and gentlemen, assalamualaikum and a good evening to everyone. I am pleased to welcome you to this year's Debat Rakan Muda English Debate Tournament. I call this house to order. Representing the government side as its Prime Minister, we have Iyad. As the Deputy Prime Minister, we have Amina Patricia. Yes, I'm sorry, pardon me. As the Deputy Prime Minister, we have Umar. And as the Whip, we have Aisha. Next, for the opposition, we have, for the lead opposition, we have Nur Ain Sofina. And for the Deputy Leader of Opposition, we have Amina Patricia. And for the opposition whip, we have Khatijah Musrin. As of this round, the adjudicators will be Mr. Amir Fahmi, also known as John, and also Iman Hassan. It would be my responsibility as Mr. Speaker here today to remind you on a couple important details that each debater must have in mind. First and foremost, sensitive issues that would be offensive to any race, religion, or ethnicity is prohibited as long as the debate is ongoing. Second, each debater has an allocated speech time of 5 minutes. The bell will be rung for the first time during the first minute of speech and will be rung a second time during the 4th minute to indicate that there will no longer be any POIs from the opposing side. During the 5th minute, the bell will be rung twice to indicate that the speaking debater's speech has come to an end. The allocation time for the reply speech is 3 minutes and there will be no POIs allowed during the reply speech of each side. Therefore, with the motion, "This House regrets boycott culture," I would like to invite the Prime Minister, Iyad Khairuddin, in order to start the debate. Hear, hear. Hello, is the sound okay? We can hear you, Iyad. All right, great. Panel, there were attempts to boycott Jeff Bezos, the CEO of Amazon, and a soon-to-be trillionaire. But then the boycott failed, and people continue on enjoying this streaming services of Amazon Prime and also everything that Amazon has to offer like nothing happened. And the problems aren't resolved. There was also another attempt to boycott the Duck Group, which is a fashion brand in Malaysia. They were accused of plagiarism. But then the boycott was ineffective because consumers are bought over with a new design that the fashion group has introduced, hence no results. I think that what both instances has managed to show
is that it's ineffective in nature, and it's time for us to regret this particular culture to begin with, and it's time for us to move on to another way to pioneer social change. So in my speech, I'll do 3 simple things. One is that I'm going to characterize the debate and what grounds are we debating on. Second is that I'm going to give what is side government stance and what are the grounds that we're willing to defend. And lastly, I'm going to give you one argumentation under the key phrase, what kind of world do we prefer? And I'll answer that question in that argument to begin with. Umar, as my second speaker, will tell you why the essence of boycott culture is prone to unsuccessful attempts, and even if it's successful, the continuity is not long and can be mitigated. The characterization for this debate is simple. 2 things. One is that boycott is essentially you cutting off ties between a part of society and another party at a mass scale. So if you're a consumer of a particular corporation, you stop consuming. If you're a fan of an artist, you stop streaming their music. Another thing that needs to be taken note of is that boycott is a 3-step process. We need to cut off ties, then in consequence, you garner media attention, then you get social change. Umar will tell you just why that 3-step process is very prone and very likely to fail to begin. So what is that government stance? What do we believe in? 3 things. One is that all forms of boycotting is prone to being unsuccessful. Let it be grassroots boycotting or professional boycotting. Even if it's successful, is that we believe that the continuity of the benefits aren't extendful and it can be mitigated by a lot of external factors that should be taken off at the end of the day. Lastly, we also prefer a much more direct battery ram for social change, in which we believe that should be direct legal action. So, moving on my first argumentation and my only argumentation in my speech today, what kind of world do we prefer? We prefer a world that has a culture that that primarily puts legal action as its main method to achieve social change to begin with. This includes your lawsuits, this includes getting them to court proceedings, trials, indicting individuals and also companies that are guilty to begin with. So there's 3 structural reasons why this is better to shun down objectionable behavior that both sides want to shun down at the end of the day. So 3 things. One is that the reason why legal action is much more better is that legal action is much more demandful. So what's common for both legal action and boycotting is that we need to agree that they're both a pioneer for social change. But notice that courts do it better because courts are much more powerful and they had no ties before with the guilty party to begin with. Comparatively, if you're a consumer, you had pre-existing ties with the particular boycotted party that you're trying to fight. You're trying to boycott to begin with. So this means you tend to hold back on your demands. But this also means that you're vulnerable to countermeasures taken by the boycotted party, i.e. huge discounts or a new fashion trend or anything else that can actually lift your attention from the particular issue at stake. I think that this is courts are much more preferable when it comes to demanding reparations to begin with. Second structural reason why this is much more preferable than your boycott culture, that it also gives more proportional harm to begin with. So let's take both worlds in the best case of scenario where both worlds actually acquired the social change they fought for. Notice on your side, their harms are on the particular boycotted party are very much minuscule. You get a revenue loss and sure you get a slap to the face to the PR team. But notice that on our side, we're able to achieve things like reparations for the particular stakeholders that is affected by the poor ethics of the particular party to begin with. We can also sue them to gain money to pay them reparations to begin to make them learn a lesson. Moreover, legal action can also lead to more a domino effect that leads to a deterrent to better policies to deter such ethics to be used to begin with. This is because courts tend to have a tendency to follow past jurisdictions when it comes to handling future cases to begin with. Lastly, oftentimes courts are more direct. Boycotting usually leads to 2 things. One, extra sensationalization of media. On second, even if it doesn't lead to that, often it leads to personal attacks. This is because when you have angry consumers pioneering the change for you, you'll have them criticizing personal matter, and oftentimes it flees away from the real thing that needs to, and it puts the main issue on the back seat to begin with. So notice that oftentimes when you put these angry consumers at the front liner to social change, it leads to fruitless outcomes to begin with. In conclusion, I think we should regret this culture because it's counterproductive and fruitless method to acquire social change to begin with. We regret how incompetent it is comparatively to the real method of acquiring change with which is legal action. The method to alter objectionable behavior has to be executed right, and it's not boycotting. Thank you. Thank you, sir. Here. That was our speech from the government team, the Prime Minister. So next, as the leader of opposition, I would like to invite Nur Ain Sofina.
Here, here. You may start, Ain Sofina. Hello, good afternoon to all the members of the floor, to the speakers. Thank you to the Prime Minister for your speech just now. It was a good speech. First of all, the motion today is the House regard boycott culture. But I'll be starting my speech with highlighting that the Prime Minister of the government side didn't mention the history of the boycott culture. He didn't mention why boycott culture came into this world in the first place. Well, boycott culture was first recorded in history during the Irish Land War in Ireland around 1880. It was between Captain Charles Boycott, who is a land agent, and he decided to evict some of the people who is on his land because they disagreed with the reduction in the rents. But this through this history, it is shown that through the captain of Charles Boycott's action, there are many things that has been taken against him, which is there are counsel that has been stated that by his action he is actually not doing quite a rational thing, and because of that many people are getting homeless, and thus people have decided that to the land where people are evicted, that the land must not be worked on. And thus it is shown that it has given the power to the powerless people to speak for themselves. Why? Because when after the council has agreed that the land of what Captain Charles Boycott is doing is wrong, they have decided to not work with him, and thus he haven't been able to harvest all of his crops in his own charge. And so it is through this history that it is mentioned that we believe that boycott exists in the first place for the good of the people. And so I would like to highlight that Mr. E had said that all form of a boycott is unsuccessful in a way. Well, when we are talking about that, there is a mention. I would like to rebut this by giving evidence to him that in the US there has been a bus boycott where Black people are being told to sit at the back of the bus and let the white people sit at the front. Well, this case has been said to where the Black people decided that it is for their rights to sit wherever they want, and segregation does not take place, and they are able to sit to practice their freedom. And this case were taken at first to the court where they plead that this kind of rules to be taken off. And when the Prime Minister said that the kind of world that he wants is the one that I'm sorry. Well, it is not wrong that the boycott culture often leads to personal attacks, but most importantly, I want to say that boycott culture is actually very effective rather than has done least damages compared to other things. That leads to my first point, which is under the keyword of effectiveness of the boycott. Well, while many people think that boycott is a really negative thing, it is actually one of the best alternatives in solving a matter of issue sometimes. Why? Because it is known that boycott uses less violence in expressing disagreement of a community. When we are comparing it with another method of a social disobedience towards an issue, even during a legal lawsuit, there may be some violence that may happen between the two parties that are conversing, that are having the discussion between each other. Well, why I'm saying that boycott uses less violence, it is because, like,
if you see the boycott as a whole, the concept is boycott is actually mainly in focusing in separating oneself, which is the most one is financially from the system that we are disagreeing, as boycott is actually one of an economic tool, and it is used to those who are accustomed to holding the economic cards. And one of the ways where boycott is an economic tool is through the ethical consumerism, where the people has the ability to choose certain products over others and even to purchase it at all. They can embrace or even reject the particular environmental and labor practices that make other value claim based on the ethical values that the product holds. Well, I'm saying that that the boycott culture actually I'm saying that the boycott culture actually leads to less damage by only having and by only giving an impact towards an economical downfall towards the targeted company or party due to the loss of customers, and urging them to adapt an incentive that dissatisfy the disagreeing party. We could look through some examples of boycott, which is the case of the Body Shop, where when Body Shop was sold to the L'Oreal, L'Oreal decided to not follow the no animal abuse policy. But in the end, when people are fighting through it, when people are boycotting, is actually urging and putting a little pressure on the opposing party to actually accept, and also giving them an idea to develop another incentive in managing or doing their actions in a better way that dissatisfies both parties. So we here. Sorry, you have exceeded the time limit way too far. I'll have to cut you there. Okay. So next, I would like to invite the Deputy Prime Minister from the government side, Umar, to give his speech. Thank you. Here. Hello, can you hear me? All right. Judges, I think what opposition has told you in this debate will not win at the end of the day for a couple of reasons, right? Because I think what their side has given to us is they provided harms that also exist on their side, but also like benefits that are not mutually exclusive to their side. I'm going to elaborate more on these issues further. I'm going to give you extra arguments as to why the boycott culture is an inherent harm towards society and the people that are being boycotted. First, let's look at what opposition told you. They said that like boycott movements use like less violence, which we think is true, that boycott movements often do not use violence as part of their strategies, but recognize that a government's alternative was to create direct legislational change, which means that violence is not going to be used anyway. So their argument is not truly relevant to what the case has presented to them, right? Second of all, we talked to you about how there's an urge for companies to adapt towards, because the needs of consumers are changing. But I'm going to deal with this argument in my speech. I'll also explain why that it's not at the level which they portray to be. Let's recognize that like successful boycotts rarely happen anymore, and those that do happen, that took place in a different time and cultural context, meaning that it's unfair to compare these things, right? For example, there were more issues now in the 1960s because more movements happening, things like that. There's more people now in the 1960s that are advocating for different things, and like companies just have different motives nowadays, right? Because I think that the urge to adapt is based on consumers' interest. We're going to talk about this, right? So let's say even if there was a person or organization that gets boycotted, these are probably large and already established companies or famous people, right? This means that these people have dedicated fans or dedicated consumers that will defend them regardless of whatever harm comes up. Right? This is like their cult of personality being put to their defense when needed. As long as these companies or people fulfill the needs of the people that are going to support them, this means that as long as companies can provide towards their target market, as long as an artist that's highly controversial still making music and
money, I think boycott will not have a significant effect on these people, on these companies, right? Because these companies are people, we told you how like they're already established, they're able to, as long as they're still able to continue, then the effects of the boycott is still not going to be extreme. That means they're allowed to continue. I think we also have to recognize that not everyone makes consumer decisions based on committing to a social good, because we don't think this is something that happens automatically. It's out of the interest of each individual actor in this debate. But let's now look at what boycotting looks like. I think there's poor and unfair representation of actual social change that happens. What this means is that they have ambiguous motives with end results that are highly arbitrary and indefinite, right? Because I think boycotting is often based on usually quite emotional responses, right? And end goals do not reflect upon the true cause of the movement. We think this is like quite harmful because we think there's like different legs of the movement trying to achieve different things. We don't think there's any structure or organization that's actually efficient here. I think boycott culture often results in people trying to shut down the person or the organization as opposed to the malicious act that they have committed, right? This happens because movements too, they also want to gain support. For example, things like instances taken out of context or like extra sensation added by the movement itself or media or just people generally trying to spread the word, right? I think because of this, it's likely for someone to be able to just simply attack the person involved rather than actual analyzing the situation. We say the alternative that we provided, which is actual legislative change, we think this is more likely to create the investigation into finding out that things are actually right, because you cannot like falsely prosecute someone, falsely like take someone and hurt them in a way, right? Because we say that only happens under boycott culture because that's something that you allow them to do. We think that efforts are unfocused and in the end of the day, there's no social change that happens. But let's say even if the person that does get shut down, right? For example, after stops making money or companies like just goes bankrupt, right? I think there's no clear system that actually prevents these malicious acts from reoccurring again. Meaning that simply because there's one person that does things no longer can do it, it doesn't have any like tangible system that makes sure that these things don't happen again. Meaning that you still allow these things to happen again, you only remove the malicious act from that party. We don't see any link as to how this also removes it from other people who may be doing it. Which why even if it's successful, it won't have permanent effects. Like movements built upon boycotting often fail because of like multiple reasons we've said previously. But even if they do convince the majority of the public to change, the organization or person has no tangible like permanent repercussions towards them. For example, an artist still makes money even after they get like boycotted for a lot. They may not be able to make money for 10 months, but then they're able to do so in the future. I think our side, we've successfully painted to you why our alternative is better or why the inherent harms of boycott culture still stand in this debate. And that is why we should side with side government. Very proud to propose. Thank you. Thank you, Omar. Thank you for obeying the time limit. Very well. So next, I would like to invite the second speaker of the opposition. Pardon me. The second speaker of the opposition, Amina Patricia, in order to give a speech. Here. Thank you. Thank you, Mr. Speaker. Ladies and gentlemen, side government is trying to propose to you a fact that boycott is useless, unaffecting, tiring, and could damage other people. We side opposition opposed to it, and I'll give you a few reasons why. But before that, I would like to point out that boycotting culture does not attack without analyzing. Boycotting boycotting culture does not attack people without analyzing. This could be proven from the past boycotting acts from people in the past. They boycott people for a reason. Maybe there are certain people who boycott without even thinking because they think that boycotting that person is the right thing to do. However,
as you said that boycott didn't happen. But right here inside opposition, we're boycotting things that are actually causing harm to people, such as boycotting Israel inflated products, boycotting animal using products, not boycotting something for something so stupid such as plagiarism, such as plagiarism or yeah. So without further ado, I would like to present my arguments under the key pillars of human rights. So what do we mean by boycotting culture could give you human rights, right? So it means that we are trying to compel the target to alter an objectionable behavior towards other people or the community whose human rights are prohibited from being exercised. This is because which means protesting against those people who think that some people that who are practicing something that is not in their norms are wrong. So why? Because human rights are not moral norms that describe certain human behavior activities that must be blocked by natural or law rights, and everyone deserves the opportunity to exercise the human rights, because this is our personal preference, whether we want to boycott it or we want to boycott or not. But take an example. If you want, do you really want to buy something that is inflated with Zionism, is inflated with animal abuse, for example, in London, Mark Spencer store put a big sign of inflated with Zionism, and it will lead to those people to not who are trying to boycott these things to prevent them from buying those things. So I'll give you a primary example of how boycotting revive the human rights of a person. For example, like my first speaker told you about the mandatory bus boycott. This led to the black community to walk instead of ride a bus or making their own bus with which violated the British law. This however was brought to the authorities, and the authorities gave justice to the black people, to the black community. So the secretary of the black community was never there, and boycotts offer people in the community a way to stand up for what they believe, indicating moral outrage. If your personal beliefs are against what that community is doing, what that organization is doing, you can speak up for yourself, influence others to boycott this organization with a good reasoning, with good analysis. And yeah, so as boycotting, this is why, because boycotting encourages civil responsibility for community members. So if our staff believes boycott is necessary to improve one's acts, I have never been found to oppose. Thank you. All right, thank you very much. Thank you very much to Amina Patricia, the second speaker from the opposition team. Next, I would like to invite Aisha, the government whip, in order to give her whip speech. Okay, thank you. Wait. Okay.
Assalamualaikum and a very good day I bid to everyone watching this debate today. So today's debate is about whether or not boycotting culture is a culture that is effective and also does not pose any harms to any third party members, and also its effectiveness is direct and efficient by the end of the day. So this is what I'm going to do in my speech. First, I'm going to rebut all the misguided points given by the opposition side. Basically, and afterwards, I will touch upon all the clashes that have been talked about in this debate, mainly speaking the idea of why should we opt for direct legislation instead of opting for a very vague method, which is boycotting, the idea, and also the idea that boycotting is not effective at all, even in the short term, much less the longer term. So first off is on the idea of effectiveness. Is opposition side give us the idea that boycotting has been done for centuries ago and it is proven to be efficient. But however, we see here that its efficiency does not really fulfill the objective that the boycotting is made in the first place. For example, the first speaker gave us the example of the bus boycott that happened in the United States a few decades back. Its objective is to actually get rid of the segregation between the white people and the black people. So it is true. We bite the bullet and say it is true that by the end of the day, they were able to abolish the segregation system in buses only. Because by the end of the day, if we look in status quo, the segregation, the discrimination towards black people still occurs. So even if they try to tell us that, oh, if I try to boycott this certain particular parties, this certain particular ideology, by the end of the day, people will suddenly realize that, oh, this is bad, I should opt for a better option. Now, this is an exact proof why this does not occur and why by the end of the day, boycott is thoroughly inefficient. Now, second is on the idea that they say that it is the best alternative in trying to become a platform where consumers can express their displeasure towards something. It's either in terms of how businesses run their businesses or how policies or how society worked in the first place. So the thing is, when they say that it is the best alternative, my team had already provided you another method, a method that is not only thoroughly efficient, but it's also non-violent, as they say. They try to tell us that, oh, even through direct legislation, even when you're filing lawsuits, there will still violence will still happen. Now the thing is that they did not give us thorough analysis on why this is most likely to happen under our side compared to their side. Because logically speaking, filing a lawsuit is a very direct procedure where you meet the supposed people and you do not involve any other third party to in the process by the end of the day. And by the end of the day, when the lawsuit has been passed and the policy has been changed, then therefore we get the desired result. There, it is done. And another one is they're trying to tell us that boycotts are very effective because it creates this pressure, this urging pressure for businesses and governments. But the thing is, it's not exclusive to their side because it's also it's also mutually exclusive under our side. Because if you give a lawsuit to a certain company, not only one, but if you're able to gather a lot of people to file these lawsuits, it is seen more professional, it is seen more threatening to these companies in the first place, because it is obviously going to be taken to the court if given enough intention by the court by the end of the day. And lastly is that the thing is, they want to tell us that boycotting is important, and why? Because it helps curb all the harmful things and help, for example, the segregation, all those things. But the problem is that by the end, that because it is so slow, therefore it's ineffective. And if, for example, the other side, for example, the Palestinian and Israel conflict, if the people who support Palestinians and they boycott Israel companies, don't you think by the end of the day they will retaliate by boycotting Muslim companies in return, and therefore it will create a standstill, and there will be no exact conclusion. So in conclusion, my side have already brought to you the idea on how legal procedures can actually help in making sure that any form of social changes or policy changes can be carried out more efficiently and directly without any delay. And also on the idea that the effectiveness of boycotts is very short-lived, and also on the idea that it's vague,
inefficient, and also it does not exactly remove the very essential problem, because they only remove the figure that makes the act by the end of the day. And because of that, I rest my case. Thank you. Thank you very much, the whip of the whip of the government. So now I would like to invite the opposition whip to give a speech. Thank you. The opposition whip. Calling for Khatijah. Test mic. Tak dengar, we can't hear you. Yeah. Have you turned on your mic, Khatijah Musrin? If you're wearing earphones, maybe try taking it off just to test. Khatijah, do you know how to access the Zoom settings for Zoom? You might have to switch out the audio. You can check the bottom left of your screen and select your microphone there. See if which one might be working if you're using earphones. No, we still can't hear you. In the bottom left, there's a microphone symbol. If you check there, you can select a different microphone or change the audio settings. You guys can hear me, right? Okay. No. Khatijah, try removing your earphones if you're wearing any. Can you hear me? She can hear us, right? I think. Okay. Okay, try. Okay, can you see the setting at bottom left? Okay. Select the arrow. Is it working? Try saying something. Can you test your microphone? Say something. Okay, the setting at the bottom left, you can see there's a microphone button that says mute. Okay, and click the arrow and then select audio settings. Khatijah, are you wearing earphones? Are you wearing headphones? Can she hear us? Khatijah, can you hear us?
I don't think she can ask chat. Let's try asking her in the chat. She's the last speaker, right? Whip, right? Opposite. Okay. Opposition whip. Okay. Khadija, can you hear us? Can you hear me at least? I don't think she can. Okay. I mean, she has to select a speaker. Oh, so she can't hear us. Yeah, maybe you can explain to her in the chat. Yeah. Oh. Okay. If possible, maybe she could try going out of the call and then rejoining possibly. Khadija, you still can't hear us, is it? You can hear us. Okay, she's not in the call anymore. Okay. Dato, I made Khatija exit the call first for now. She's going to rejoin and hopefully that might fix things. Can you hear me? Yes. Okay. Sorry for the technical difficulties, everyone. But try and make sure it's fixed. I guess that's why it's a mock debate. Yeah, we'll try and reach her on WhatsApp.
She's, We wait another 1 minute. We wait another, and we have to go to the next, which is reply from the opposition. Okay, that's fine. Dato' has spoken. I will now continue the debate by inviting the reply speaker from the opposition side. Here. Can we wait? Khadija is in now. Can we give her the try? Yeah, let's just try again. If the problem still occur, then we do the next. Just one more time. Khadija, can you hear us? Can you hear us? Can we hear you? Unmute your microphone, press Alt-A or just click on the mute button. Okay, she can't hear us. Right then. Okay. Should we continue, Dato'? Yeah, I think it's best to continue right now. All right. So I would like to invite the opposition reply speaker to give the reply speech. Here. Thank you, Mr. Arif. As the opposition, we believe that the motion this house regard boycott is, we believe that we are against the motion, which is this house regrets boycott. As we have stated just now in the first, during my speech, we have said that boycott uses less violence in expressing disagreement. And while doing that, can be clearly sure that even though that by doing legal action, by taking legal action, there will be no violence, and that could be included. But we still believe that through least violence and also inducing a method to the other party to finding another way, we are actually attracting or convincing the other side into having a negotiation, which usually leads into a better circumstances. And the next thing is, my second speaker had said that boycott is actually a way to offer people in community a way to stand up and a way for them to believe by indicating their moral outrage. And also it has also encourages civic responsibility for the community members. When the opposition has said that when the opposition had said that boycott is actually unsuccessful and unimpactful, either in a long term or in the long run. But we believe that when a member in a community actually decides to boycott, it actually they actually trying to make a better community for themselves and for the people that are deciding to boycott, as we could say that it is a ripple effect. Why? Because one person can also inspires another, and that's how we in this world, that can also be count as a success or as an impact, where you open the other eyes of another person, open another view of another person into looking through different point of views. And also when they say that legal action is the best way as it is more appropriate, but in the case but for our side, you still believe that boycott is still the way, because boycotts actually needs no allocation, while legal action needs an allocation. While there are certain cases where companies are suing another companies, or people suing a companies, or suing a companies. Well, actually, in the long run, most legal action also takes a long time. I mean, at the end of it also leads to who has the most money in spending
in the court. So as the opposition, we still believe that boycott is for the weak people to stand up for themselves and to make a better change for themselves. Thank you. Okay, thank you very much, reply speaker from the opposition. Now I'd like to invite the reply speaker from the government to give their reply speech. Here, here. Okay. Panel, I think both sides, at the end of the day, we want to do one thing, and that is accomplishing social change successfully. But I think the question we have to ask here is who does it better? I think throughout all of our speeches, we provided sufficient analysis as to why our alternative, which is direct legislation and passing bills and doing things that will actually hold them accountable, is a far superior method of actually accomplishing this change as opposed to pure boycotting. To recap, I think to truly find which accomplishment is better, we have to look at which side has clearer end goals, which end goals prevent these acts from happening again, where there's better representation and where you actually achieve success. I think clearer end goals, we've explained how that already happens under side government, because I think direct court cases have better, more direct outcomes which are actually accomplishable and that we can act on them, something that you don't find under just pure boycotting because everyone has different aims. We think that end goals such as passing bills will actually hold accountable or offenders accountable in the future, and rather than just hitting down on one person, we destroy the chance of anyone ever committing these acts again. I think thirdly, when we talk about better representation, I think when you truly represent the case, because when you actually have like a legal thing, you actually have to hold investigations into the case. You don't let the media blow up the true extremity of these cases. You actually make it sure that all things are fact checked. You make it sure that all things are actually true to the extent at which they happen. You actually base off your repercussions to these people based on facts. We think this is something that makes us far superior. But we talk about how success happens directly because we go towards the people of power. With people who are accomplish social change on the ground, we have to make sure that you do have the ability to create change in passing bills and all these things that are actually going to create better change for the future. I think even if we take side opposition at their best, we think that even if people get the ability to go towards the changes that they want, and because there's less violence, we should really explain why that is not very relevant to the case. But we say that these things are not going to happen. We explain to you how even if the person gets shut down, which is the best, and you're not able to carry out these acts again, we think that other people are still able to do so. But we really explain also to you why these people or companies are still unlikely to be shut down. We think that all of the arguments and the points that we provided in this debate have taken down those of side opposition. We think that at the end of the day, if our points are truly to win this debate, we've provided you sufficient analysis. We've also provided you sufficient rebuttals to everything that's come out of side opposition. I think that since we accomplished this, there's no clear victor in the debate other than side government. And with this, thank you and Selamat Hari Raya. Thank you very much. Selamat Hari Raya to you too, Umar. So now we have ended the debate. With the motion, this house regrets ban culture. This house regrets boycott culture. Therefore, I, from the committee of Debat Rakan Muda, would like to apologize for any technical issues. I will now leave the results to the judges. Thank you very much, everyone. We will wait the decision by the judges, and we will post who's going to win for this debate soon.
Congratulations. The motion is accepted. Congratulations, I would like to wish to the government team for winning the English mock debate for Debat Rakan Muda. Congratulations, here. So Dato', I would like to pass it back to you. And thank you. Not to mention, I'm sorry, pardon me, the best speaker for this round is the Prime Minister. The Prime Minister's name today is Iyad Khairuddin. Congratulations, Iyad Khairuddin, for being our best speaker for English mock debate. Congratulations. Thank you. Congratulations to Iyad Khairuddin. And thanks again, everyone, for having this successful debate this afternoon. We have difficulty for the last speaker, but I think we try to overcome the issue, and we hope during our second mock, which will be conducted on the 26th of May, we can improve a lot of things. So once again, thanks everyone, to all debaters, to the judges, and to the moderator, speaker, Arif. Thanks. Selamat berbuka. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Selamat Hari Raya, Omar. Everyone. A good Everyone. Thank you. Selamat Raya. Raya.